I Mm-hmm. so I'm feeling pretty good. A little bit weak in the legs, Yeah. and in my head I have this funny kind of a sensation that like if I lean over to one side, I feel like maybe I feel imbalanced or like I'm gonna fall over. Like my head feels heavy at times. Mm-hmm. But other than Which that, I side? feel good. Which side? Both. Like if Oh. maybe more on one side than the other, but I just noticed that like sometimes if I'm leaning over, I feel like I'm gonna topple. Like my Mm. head is heavy. But when I'm walking straight, it's okay. Just when I lean. Yeah. Well, detox, if it's not on a regular basis, dry fasting, it's also it's hard on the body at first because body goes through adjustment because for so many years we just used to put a lot of food, even if it's not a lot, but it's a regular portions, regular diet every day over day after day. So it's a little stress to our body until it's just finally adjust to a new lifestyle if you do it often. Mhm. Yeah. Frederick, how is your day? Is it 4 o'clock in the morning there too? Oh no, It's six. six, like Yeah. the Moscow timing. Yes. Otherwise, just waking up early in the morning now. Yeah. I have some little cold here. It is very cold this time. This is the time we are in the season that is cold. Oh wow. Cold. How Yeah. cold is it? Well, it's not that you are like yours, but for us, we Mm. feel it. Ah, We feel it's quite Where cold are sometimes. you? Kenya, right? This is in Kenya. I'm in Kenya, East Africa. Chata. I'm Okay. in Kenya, East Africa. Yeah. I thought it's warm, Frederick. Yeah, but we have seasons that are cold, and Cold for you is 70 June, degrees, July. right? 70 Yeah. Fahrenheit, Fahrenheit. We use degrees Celsius. Fahrenheit. How many? How about what? Now, when we're saying cold, below 15, that is cold for us. Below Oh my 15 God, degrees. below 15 Celsius cold. Because we're in equator, and sometimes it's like it goes to 30 degrees Celsius. So, yeah. So if I feel you. your body is used to 30 degrees and then it is cut by half, it's cold, very cold. Oh Yep. yes, yes. Can understand that, I feel don't like you? I'm in winter. Right, in California in winter. Yeah, it's summer here, but it feels like winter compared to Southeast Asia. I'm like freezing. Wow, wow. Oh my God. Such a difference. We got Jula, we got Judith. How you both doing? How you guys doing? Corey. I don't see Svetlana yet, but I sent her a text. She is on the way. Oh, I'm sorry. I forgot to send this. She's here. She's already here. Would you be able to invite Elada, please? I don't have direct contact to Alada, so you can just forward the message. That Yes, but if I forward the message, it's not she not able to log in into our private. okay, let me just try and find the can find her. I can give you. I'll send it to her just to see if she'll be able to log in. 1 hour ago. Света, доброе утро. Вот мы даже не подумали и создали этот именно митинг, встречу такого формата, что Лада, вот у нее же проблемы, когда она закрытая встреча. Сейчас он попробует отправить индивидуально ей ссылку, кроме той, что я ей отправила. Ага, только она зайдет часов в 7. Чуть попозже? Да, чуть попозже. То есть мы сначала поговорим с ребятами, а потом она уже зайдет. Frederick, we can send it a little bit later, but if you are doing it, it's good. But Elada will be a little bit later. We'll keep an eye if she's gonna send us a text if she's not able to log in. But I'm sure there is a problem with her country and this format of Zoom. Zoom, okay.
Who do we have? We're missing somebody. Noah is not here. Said she will be. What time? 3. Aiden is probably not gonna be here. I hope he is fine and enjoying the challenge. Challenge for sure. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 of us. So we're missing two. Idea is not around. Aiden, yeah. Aiden. I'm sorry. You know, guys. Chat is here. Yana. Yana, we're missing Yana, and she's supposed to be here. All right. So, would you like to start? Are we starting from recording of? It's already being recorded. I've just started to record it a little long ago. Yep. No, I mean feedbacks, how guys are feeling, or we will do it later. I think that's okay. So long as according to Svetlana's planning, does she want the feedback the way we always do? Yep. Or All right. Света, доброе утро. Я прошу прощения, организационные вопросы. У нас несколько человек, я вижу, отсутствуют. Они не отписались. В том числе Яна. Яна всегда здесь. Если только она не приходит, она отправляет тоже письмо мне. Но я так понимаю, что либо они попозже подключатся, но уже не будем ждать. Не хочу задерживать. И так у нас времени с тобой совсем мало, а его на организационно не хочется тратить. Угу. Ну, начнем. Я бы хотела сегодня сначала с одной темы начать, Дума, но так как ты сказала, что там несколько заявок от ребят поступило, что они хотели бы поглубже разобрать обиды. Да. Вот я бы тогда хотела именно с их вопросов начать. Кто хочет вот сейчас задать, не на личной консультации, а сейчас задать какие-то вопросы, мы на их примере постараемся разобрать, что это такое и откуда оно родом. Guys, first of all, you guys all came out of the dry fast, right? Corey, you also came out yesterday. Judith, I think you came out too. Jula, I'm sorry, Jula came out. Hi. Oh yeah, Hi, you did. I haven't came out yet. I don't know. I might came out today or tomorrow. That's fine. Whatever you feel. I just wanted to check on you and see how you're feeling. Yes. Yeah, I'm feeling good. Still good. Good. How is your energy? Is everything going yeah, well? Yesterday was really good. Awesome. Something with the connection, Judith. In the evening, I was tired a little bit, so I just chill out. And today, I don't know yet, because I only woke up. It's 4 o'clock. Yes. So it's very early in the morning, so I might be better. Well, it's gonna be a nice day, because we're all together here for you. Yes, thank you. All right, thank you so much, Света. Быстрая кличка у нас была, кто еще на длительных, дальше продолжает. И вот у нас Джуди только осталась. Elaine, you are just started. Oh, you going to next, or you started with a dry fasting today, right? I'm starting tomorrow. Tomorrow, yes. Tomorrow. All right, yeah. just wanted to make sure you guys feel good, if you're still on it. All right. Well, thank you. Nice to see your face, by the way.
Thank you. Nice to see you too. Thank you. Света, ну все, у нас остался один человек, вот Джуди, которая еще на этих днях сухих, и вроде как она себя чувствует хорошо, пока не планирует выходить. So, guys, and we had a couple questions from you guys in regards to fears and resentment. More though on resentment. And Svetlana is asking if you have any desire, if you have a desire to bring up your issue or something concern, and so we can she can go through it, break it down for the group, within the group. Or if you don't feel comfortable doing that within a group, then we can communicate back to you after the meeting, sometimes within a couple of days, in regards to our private consultation. Mm-hmm. I can share something from today. Well, first piece is actually, it's still related because I feel, you know, like we talked about, like the resentment element in relation to the parents, or mainly the mother. And what, maybe you want to translate that? I'll make sure to pause. Yes, thank you. Вот такая ситуация, которая вчера всплыла в отношении регрессии такой, вроде как связанная с родовым, именно по матери. Yeah, so the first thing that arose today that I wanted to share is in relation to the art therapy work we did with Alada, because the picture that came up that I shared in the group was all related to the womb, and it just looked like a big cosmic womb, and everything that I was healing with intimacy was like reflected in that womb piece. У него возникло это все на базе вот этого, включительно вот этой работы терапевтической с рисованием, которая была с Эладой, потому что он нарисовал такую форму, как бы влагалищную форму, но она больше как бы представляет такой со стороны любви, со стороны духовности, взаимодействие такое именно духовный баланс и принятие сексуальности и интимности. Yeah, and so it's just been like following me around, actually, like the picture. I'll just like pick it up and bring it with me, or I don't know, it's kind of weird. It's just it's always around. And so today was really interesting because I was on the phone with my mother, and you know, I've been juicing and cleansing and doing all this stuff for like almost a decade. You know, it's been like since like 2012, 2013. And my mom has never really wanted to do any of this. You know, first I wanted to like, you know, push my things onto her, but then I stopped that many years ago. And so I don't recommend anything, or I don't tell her to do anything, whatever. So just randomly today, she's just like, oh yeah, I want to start doing like juice fasts. And I'm like, okay, This is great. So I felt it very connected to that piece. Wow. That like answer your question, answer your, you know, what you put on the paper. That's awesome. Света, значит, он говорит, такой опыт он поделился, больше не запросом. У него мама, очень долго он ее пытался как бы на путь такой оздоровительного питания поставить и начать там делать соковые диеты, натуральные выжатые соки и так далее.
Но она постоянно отрицала это, очень так отодвигая, то есть сразу она обрубала. Но, говорит, последние 2 дня после того, как мы сделали эту терапию с Элладой, он этот рисунок везде постоянно с собой носил, и регулярно он просто себя находил в том, что постоянно его глаза на этом рисунке. Говорит, это очень интересно было, поскольку сегодня утром у меня была встреча с мамой, я с ней общался, и она мне ни с того ни с сего говорит, я знаешь, подумала, я решила, что я хочу попробовать начать с собой вот эти практику очищения соками. И он говорит, и у меня вот как будто бы такой пазл сложился. Потому что вот это влагалище, что он рисовал, оно было завязано очень много на отношениях с матерью, вот какой-то вот родовой вот такой вот вещью. Да. Yeah. So yeah, I just want to share that because I thought it'd be relevant, and also because I felt like part of my journey as a child to parents is to bring the gift of healing to them in whatever way that looks like. And so when it happens naturally like this, and through, like I said, the art piece, I feel like that was a very much a synchronistic manner, you know, that kind of brought all that together. The one thing that could be a topic, I guess, I didn't really necessarily have a full-on question, was part of the small, like even the most subtle need to somehow teach them something or convince them of something, or I guess on the core of it, basically show them that, oh, I made, you know, I've made something out of myself. I think that's probably what it is. That's more directed at my father, you know, like if he brings up, I don't know, like today was like vaccines or something like that, and I have a clear perspective on that for myself. And so just the subtle ways of me looking to kind of teach my father something, it feels misaligned. So I know that the resentment piece isn't necessarily always connected to him, but I definitely still feel it on even just the most subtle level. It's so subtle. It's not anything really that drastic, but yeah. So I don't know. Anything she has to share about that would be cool. Света, он говорит, что единственное, вот у него какая-то вот постоянно вот несбалансированность между родителями и им, где вроде как дети приносят, родители приносят поучение, какое-то учение и знания детям, а дети приносят любовь и радость, да, в обратную взаимоотношении. А у него в семье немножко иначе, где он приносит вот это знание и поучение родителям своим. И вот постоянный дисбаланс в плане того, что больше с отцом, он говорит, где вот даже разногласия очень частые, вот даже по поводу вакцины там возникают, и вот он говорит, я как сын начинаю ему рассказывать, почему это вот и очень так неправильно, и вот может повлиять на то и на то. То есть он принял форму отца, ну, или родителя своим родителям, он говорит, и я не чувствую баланса в этом. Если у тебя есть что-то прокомментировать. Ну, во-первых, я могу сказать, что не обязательно, что родители поучают, а дети воспринимают эту ситуацию и как бы отдают это им своим послушанием, радостью, какими-то сделанными действиями в их сторону. It's not that there is a structure where parents has certain things that they supposed to do for the child, and the child is supposed to give back through this, the other, to create that balance between. То есть, когда родители начинают доверять своему чаду, может быть, даже неосознанно, как-то внутри немножечко даже наслаждаясь таким моментом, что он есть, это бывает еще у родителей, которые хотели изначально сделать аборт, либо не совсем хотели данного ребенка,
и по протяжению нескольких лет они смотрят на него и наслаждаются как бы своим творением, даже неосознанно. Мгм. Света, такой уточняющий вопрос. То есть родители наслаждаются, смотря на ребенка, даже если они хотели сделать аборт? Наслаждаются своим ребенком, и они как бы, когда даже хотели сделать аборт на ранних стадиях, либо по каким-то причинам просто не хотели ребенка, да, там молодая была, еще что-то, она сейчас, например, мать, смотря на свое чадо, на подсознательном уровне наслаждается своим выбором, что она его родила. Okay. Corey, and sometimes it happens where at the very beginning stage of a pregnancy, there is unsettled decision either or not do have that child or not, or even resentment in the sort where the mother might be not sure if she will be able to take care of the child. And then it's not from the resentment completely, it's from not feeling completely sure that she will be able to take care of the child. And just from that perspective, she's not sure if she would want a child at the beginning of the pregnancy, right? But then they've decided to keep a child. And sometimes when at the moment when the child already grew or growing and parents looking at the child, they don't see exactly the child, but they see and reconfirm over and over again their decision of that they did the right decision to keep a child because they enjoying the child, where it goes back to their decision that they're enjoying, that they gave them that they gave themselves an option to keep this joy. And И в своем неосознанном, своей неосознанной благости она позволяет своему ребенку стать выше себя, чтобы ребенок начал получать ее. Она от этого получает удовольствие, что ее ребенок развился до такой степени, и она в позволении ему доносить уже до нее информацию, либо до него информацию. Но у них иногда конфликты по этому поводу. Потому что это идет на неосознанном уровне, и как бы она понимает, что вроде, ну чему ты меня можешь научить? А с другой стороны, вот эта вот волна, она как бы, бывает, что вот она как бы накрывает, что ну вот вырос такой, вот он такой молодец, но у человека срабатывает такое, что ну как это, он меня младше, неважно, сын, либо кто-то еще, вот это вот все равно включается, он меня младше, и он меня будет поучать. А потом волной как бы вот в этом доверии к самой себе, что она сделала правильный выбор, она все-таки позволяет ему научать. Но смириться с этим не всегда возможность есть, что младший получает старшего. So going back to your situation with your mother, let's say, where she didn't want to pursue a certain lifestyle where it would be healthy for her, right? Svetlana saying that if you look at the situation from the perspective where that was her decision or their decision, then as you grew up, she just letting you to grow up independently and letting you become a little bit step up over her so you can teach her. But then sometimes there is a resentment from her side. I'm not sure if I am clear. Sometimes where her adult mind and brain is saying, no, I am older, I know the thing, you know, what can you teach me? But then her decision comes up all the time, and when you are not pushing, she is actually
cherish that moment that, okay, he is better, he is, I made the right decision, now I'm gonna let him to teach me something. So it's like inside of her a certain sort of disbalance, something like that. Дисбаланс на Света, а у нее есть вот такое вот взаимодействие внутри? Или у нее больше вот такой вот конфликт в части того, что она то дает, то не дает ему У возможность? нее внутри конфликт идет. Внутри, she is having, or your father at this moment, at this point, right? They are having an internal conflict, not with you. И ему нужно понять, что работать с родителями, прорабатывать родителей, ему не нужно. Ему нужно принять самому свое начало. То есть на рисунке то, что он нарисовал, на самом деле это можно обозначить единым словом – начало. Вот он нарисовал начало, вот эту отправную точку, с которой ему нужно начать прорабатывать себя, принимать себя. Он изначально себя не принял. Он принял там сколько? Там в 25, в 27, в 30 лет себя. Но изначально он себя там не принял. И поэтому вот это наружу и вылезло. And you just, you don't need to, you just need to let the situation go in a way where you just accept the situation, and in a way where you accept yourself first from the beginning, because when you made that art or drawing, you didn't put there any issue that is outside of your field. You put internal, because you related that to a womb, to the vagina, I would say, which is a beautiful piece of art, but still it was connected to a beginning. So that is represented your beginning, not there, but beginning where you started. And when you're gonna let Света, а как ему проработать это? Как проработать это? То есть ему нужно изначально, зная своих родителей, во-первых, начать не доказывать им то, что я не зря родился, а изначально понять, что он действительно здесь не просто так сюда пришел, просто так никто не приходит. А как им дать понять? Вот просто я хочу Это понять, не им дать понять. Он проработку делает через себя. Как только он тотально примет вот это, но я не могу сейчас в подробностях сказать, то есть это в любом случае нужно вот эти вот моменты как-то индивидуально прорабатывать. Я сейчас общими фразами скажу. Когда он примет себя тотально, что он здесь не для кого-то, не вопреки чему-то, и он остановится, не доказывая своим родителям, что он действительно такой хороший, а примет тебя изначально такой, какой он есть, и он должен быть именно таким, то вот это начнет у него отпадывать, вот эти вот непонятные вопросы с родителями начнут уходить. So, without going into details, Svetlana is saying, if you want to know exact the picture that she is sensing, it's your not acceptance of yourself, and because of that, you having those sometimes imbalances between your parents and yourself, because you're still trying to prove something in some way, either to yourself or to your parents, that you are here for some reason, that you are here. So you are worthy, sort of, you know, and all those work is not work of the person who totally accepted themselves. Whatever happens or whatever you have connected to their past or to your past, you still didn't work that through. It's still not accepted by yourself, by you. And when it will be accepted by you, your parents and your relationship gonna change completely. It will be absolutely understanding and balance between you guys.
Because Svetlana is saying there is a lot of specters to it. We can look into details and go deeper and break just pieces by pieces, but it's going to take longer, and it's more like individual work. If you want to see the picture, that's what, all in all, that's what she feels and that's what she sees. Yeah, no, I fully understand it. As soon as Do we you started have talking, any, like, do you have a, do you resemble with what she's saying? yeah, for sure. I mean, it's been a many-year process of coming into more peace with them, but this whole process we've been doing with the retreat and the art and just what's happening in my life already has been very reflective of that. And even just as I Corey, brought this I'm up, sorry. I'm but going to interrupt you to make a point. You're saying that was a process in the relationship with them. It's Svetlana is pointing that it's not the process that you need to work with the parents. It's your internal process where you. yeah. No, I Yeah, understand that. Yeah. I'm Yeah, I sorry. understand. And I agree. I think that's the only reason why it's been getting better is because it doesn't have anything or very little to do with them, if at all, right? But yeah, I could feel as soon as we started talking about it, I could feel the energy releasing in my body, like through the top of my head. So that's always nice. And yeah, I resonate with that a lot. Thank you. Just gonna bring another point from our experience already, that Svetlana always pointing, right, that whatever happens around us is a mirroring of what we have unresolved. So whatever they are bringing out of you, they are bringing out of you. You have some resentment in you because, or you see in you not agree with them, or they not agree with you because you disagree with them. They are keep bringing it and keep bringing into your face, so you can face yourself that, yes, I have that piece unresolved. Thank you so much for showing me. It's like, but you are trying to go through it without looking at it and accepting. They keep trying to show you. There you go. That's a mirror. Yeah, thank you for that reflection. Thank you. Anybody else? I have a situation. Yes, Elaine, please. Okay. So, and a lot of this came up for me during my 5-day fast. So I have an adult daughter, she's 22, and she has a lot of resentment towards me and my husband because she blames us for her problems. And then she tells my parents, and my parents have a lot of resentment towards me too. And then I also just found out that my husband's been going behind my back and giving my daughter lots of money. So I have resentment against all 4 of them now. And it's a mess. Света, Элейн говорит, у нее ситуация такая, вот что у нее семья, ее дочь 22-летняя, она уже несколько лет ее отвергает как мать свою. То есть у них очень много непониманий. Кроме того, дочь делится постоянно с Элейн родителями, и настраивает, как бы вот не то, что настраивает, но в этом смысле родители приняли ее дочкину позицию. И опять же таки они против Элейн в какой-то части, они не принимают ее позицию, этим самым создавая вот такую ситуацию обостренную, все это создает. Потом она недавно просто обнаружила, что еще ее муж за ее спиной дает деньги дочке, тоже, да, поддерживает в какой-то части свою дочь. И вот получается, что 4 ее из семьи, ее родной семьи 4 против нее, и она против них всех. И как бы вот это вот состояние обостренности в семье, оно очень такое тяжелое. Что можешь ты порекомендовать? Вообще,
У нас все идет из любви. Пока Элейн не перестанет бороться, быть в борьбе, эту ситуацию не решить вообще никак. Ей нужно просто принять дочь внутри себя и принять те действия и родителей, и мужа внутри себя, и разрешить им делать те действия, которые хотят они. Она должна разрешить внутри себя им быть самими собой. Elaine, I don't know what the situation exactly, besides the resentment between all of you guys, but from what Svetlana is saying, she's saying, again, all the issues that we have outside in the communication, this is all relate only to yourself, because this is your reflection, and the reflection of within having resentment or having some other sort of feelings towards something. Our feelings is our red flags that tells us we have something inside, because the person who complete doesn't have any reaction toward anything, no matter who it is. He accepts whoever she is or he is, accepts the situation and the people around as is. Where your situation, you are not accepting your own daughter, your parents and your husband as they are. You have perception of how they should be, and they're not fit into that perception. You have a problem with them internal inside, and they have a problem with you because they're saying we want to be us, and it's going to go on and on until you accept them as they are, for who they are. Because every person on earth has their own path and experience. You need to let them experience the life without putting into the frame or straining them or trying to put the path and say, go this path is safe. Otherwise, I'm not gonna, you're gonna be resented, you know. So you need to let them choose and have that option for the, like, give them option to be them without judging, but accepting. And it's not like you need to do it verbally. You need to accept them inside of you. Everything around will change immediately. It's your inside. Don't fight it anymore. Just do whatever works for you. Do a dry fast if it works. Do a meditation if it works. Add whatever works for you. Painting, drawing, whatever works with your internal to accept the situation and release it and let it go. Do that. Ей нужно фокус внимания в себя. То есть центром ее мира должна стать она сама, не какая-нибудь ситуация, даже не дочь, не родители и не муж. Пока она будет фокусировать свое внимание на этой ситуация будет преобладать в ее жизни полностью и съедать ее. Но я бы, конечно, если честно, я бы с ней провела бы такой глубокий бы сеанс, но это если она захочет. То есть она не видит, не слышит и не смотрит в себя через дочь. Окей, all right. Давай я переведу. Problem that you don't hear yourself through your daughter. It's you through her showing you something. You don't accept that piece, okay? She is you. And Svetlana is saying that this is your world. And like she was saying yesterday on last meeting, you need to take care of your world, not of anybody else or anybody else's world. Your world is accepting you through your daughter. Okay.
Svetlana also pointing that this is very deep and she has a very good practical strategy how she works with the clients who has this sort of relationship problem with kids and with a family. She actually has a marathon, similar retreat that she's launching in Russia, which is for the parents, more for the mothers, to relation to their older kids. Okay. So, and she also does private consultations within this particular topic because she has a kids and she has a lot of experience and very deep work she does with the clients. If you interested on going further besides her recommendations that she already gave you, she's open. Okay. Yeah. Thank you. Yes, I am. Do you So see maybe the resemblance that the not accepting yourself through your daughter? Yeah, I definitely need to think about that. For sure. Yeah. Свет, что-то есть добавить? Нет, уже как бы в открытом, то, что вот я могла сказать общей информации, я ее озвучила, а остальное как бы это уже ее личная должна быть проработка. Yeah. You yourself need to be ready, Elaine. Either you are ready to work on the issue or you still want to push it aside. I want to work on it. I'm ready. Awesome. Okay. Thank you. Thank you, Svetlana. Благодарю. Do we have any others? I would like to. Yes, Chara, please. So something happened to me during my trip, and I think it's a mix of a little bit, you know, everything we've been talking about in these last days. So I was up in the airplane, 1 hour Bangkok, Chiang Mai Bangkok flight, and what happened to me suddenly, I was getting a flashback, like PTSD kind of flashback, and I started crying, and I started to remember that 1.5 years ago, I flew from Bali to Philippines with my baby. I was very sick in Bali. Like I couldn't hold my baby. I couldn't walk up the stairs. I was in pain in many things, etc. Very sick or diseased. And on that flight, I had to go in a wheelchair, all the flights, because I couldn't carry my baby and my bags. Couldn't do it. So I was getting a flashback of that and I started crying and there was no one sitting next to me, just my baby. So I just allowed it. I was wearing my mask, so I felt a bit more comfortable. I said, okay, I cry, I play with my baby, I cry a little bit. And I found that very interesting that released. I'll give you a moment here because it's a little bit. Thank you. Yeah. Интересный опыт у Чары прошел, она хочет поделиться, но, видимо, это очень зависит от того, что ты вначале говорила, что после сухих голоданий выход идет, эмоций. Вот она говорит, вчера у нее был перелет, она вышла с сухих в перелете, во время перелетов этих всех. И она говорит, у нее была такая вспышка из прошлого, 1,5 года назад, что произошло, когда она летела из Бали в Филиппины с ребенком, еще тогда вообще новорожденным. Это был очень тяжелый перелет, очень тяжелый во многих смыслах для нее и в жизни, через что она шла. И на тот момент она в том числе не могла физически заботиться о ребенке, и ее вывезли с самолета на коляске для инвалидов. Она говорит, вспомнив, у меня вот это всплыло просто само ниоткуда. Вот так вот просто вышло, и я отплакала это прям там же в самолете, я не смогла сдержать себя, я отплакала эту эмоцию. Вот такой вот опыт. Подожди-ка, что-то она еще добавить хотела. Чара. And I have to mention what I'm sharing here. I normally don't share in a group, so I'm going a little out of my comfort zone. But that's what it's all about lately. So I arrive in Bangkok. I have to walk somewhere to the embassy, 3 minutes there,
3 minutes back, and I'm tired. I have pain in my sacrum. I've had pain in my sacrum since birthing, and it comes and goes. And it's the only kind of disease part that I haven't fully been able to like put in the past. It still comes, the sacrum pain. So I noticed that came up. So I was very weak after this, flashback. When I got back to the hotel, because my kid was having a tantrum, I suddenly went into a full PTSD, like anxiety attack. And I went under the shower, I cried, I had cold water running. And what came back was flashbacks of the last 2 years of being a single mom, alone, no community, no friends, birthing alone, all the pain and trauma that I have gone through, the hardship that I've gone through by staying strong and warrior rest, mama bear, keeping strong. It all came down, like, wow, cry, cry, cry. And then we both slept after that, and I felt good. And then what happened was the next day I went to the airport. Should I stop here? Yes, thank you. The third part. Значит, и потом она поехала в отель. Это было на перелете в Бангкок, где-то на перелете. В отеле у нее опять случилось какое-то вот все непредвиденно, поскольку она говорит, я больше сбалансированный человек, а тут у меня эмоции начали лезть со всех сторон. И она говорит, у меня началась атака паники, паническая атака. Ребенок у меня тоже плакал. Но я, говорит, мать очень внимательная, я не кричу, то есть я очень сбалансированный человек. Но тут у меня такая атака началась, я не смогла даже вообще совладать ни с чем, просто ушла в душ от страха и от того, что со мной происходит непонятное. Под холодную воду, она говорит, я плакала очень долго, пока у меня это выходило, непонятно откуда, это 2 года пресса, где она мать-одиночка, никого рядышком нет, чтобы ее поддержали, ни родители, ни друзей, ни мужчины. Она говорит, все вот какие-то боль из меня вот начала литься. And so the last part, the next morning, I go to the airport. I'm fine, happy, dancing with my baby, playing. And then we have to go through passport control. He wanted to be in my arms. I'm pushing a cart with lots of luggage. And suddenly I break down. I have extreme pain in my sacrum. I'm, squatting on the floor, like breathing, calm breathing. And I'm getting flashbacks again from that time. And what happened was I couldn't move anymore. I couldn't hold my child. I couldn't move my luggage anymore. And I said, well, everyone was like, are you okay? I said, I need a wheelchair. I need wheelchair service. So from going really strong, feeling good, suddenly the rest of the trip I've done with wheelchair service. And yeah. И очень интересно, что она говорит, я очень физически сильный человек, но это все сопровождается с какими-то вот этими вспышки, каждая вспышка какого-то воспоминания сопровождается физической болью. У нее начинает крутить низ живота, и она загинается, и она не может даже шагнуть. И она говорит, на следующий полет, когда вот у нее 2 перелета, 3 было вчера или позавчера, она говорит, утром мы встали после этого истерики, потому что у нее был этот приступ по дороге тоже, после вот этих воспоминаний, что она вспомнила 1,5 года назад, у нее вот эта вот боль тоже сопровождалась болью именно. И она говорит, и вот на утро мы я уже чувствую себя хорошо, вышли эмоции, мы выспались с ребенком, едем в аэропорт, прошли таможню, и тут я толкаю тележку, паспортный контроль, толкаю тележку с этими багажом, ребенок играется, мы веселимся, и тут у меня следующая вспышка воспоминаний, опять воспоминания с этих 1,5
года назад про то, как мне было, что я тут, ну, как я испытала физическую боль, что я не могла идти. И тут меня опять скручивает внизу, и я опять не могу идти, меня как парализовывает. И она говорит, и остаток этого перелета я уже перенесла на сервисом колясочников, потому что я не могла даже двинуться. Yeah, so for me, this is all connected to, you know, emotional and past trauma coming into the physical. And yeah, 5 hours later, I broke my fast in the airplane eventually. And then the last part I want to add to this, because I would love her opinion on it, but to this is that I arrived here in the States, I broke my fast, and I wanted to go into that to release that trauma. Work on it as I do, but surprisingly, when I went into it, it wasn't even my personal trauma. I was channeling like Mother Earth, Gaia, and the collective consciousness of motherhood and single moms, and I was really connecting to the pain of moms, the pain of single moms, the struggle of moms, the struggle of humanity right now, the struggle of the divine feminine, of the masculine, how we're not working together, the struggle of Mother Earth. And that was all channeling through, and I was releasing and crying and releasing, you know, through my experience, through my last 2 years experience, but through, you know, all women and all mothers. And it was really beautiful and intense. And I was doing it here on the earth of California. And afterwards, yeah, I felt really, really great. That was only a few hours ago. Yeah, and that same release, that same channeling that I did for feeling the pain and the sorrow and the grief of Earth and the feminine happened when I gave birth as well. And so, and that's also when the sacrum got hurt. So I'm just curious what her whole take on this is and thoughts. Yeah, long Thank story, you. sorry. Thank you, Чара. И она говорит, и в итоге она, как ты сказала, все это происходит, если с нами какие-то эмоции происходят, они на нас, они в нас сидят. И она говорит, что я решила сделать? Я решила выйти из этого сухого голодания и проработать эмоции. Она говорит, и когда начала думать и себя погружать в эмоции, я поняла, что это даже не моя проблема, а проблема, которая вот она больше связана с землей и с таким вот материнством, но материнством не моим личным как опытом, а именно вот этим трудом, непомерным трудом, что на каждой матери, и он настолько вот не имеет даже цены. И вот как я, говорит, вот эта боль вышла больше не моя, а вот она как социальная, она как более боль поля, и вот такого вот от земли, и вот к женщине, женщина, земля, вот так вот. Она просто хотела поделиться и посмотреть, что ты, какой твой вот взгляд на такое. Да, ну я тут вижу немножечко вообще другое. Я тут вижу, что как раз вот у Коры у нее прям вылезает комками жалость к себе. Она очень жалеет себя, но не может это принять, думая, что она очень сильный человек. Мы, конечно, каждый силен в меру своей надобности этой силы в данный момент. Но ей нужно принять ее женственность. Она не может, вот она все время говорит про материнство, потому что она это в том аспекте, в котором есть, она принять не может. То есть вот у нее вот это вот именно жалость к себе. Сейчас расскажу подробнее. Chara, Svetlana is saying you are what she's seeing. This is not connected to anybody else and nothing else, but besides you. It's you and only you, where you feel bad for yourself. I'm sorry. And you are trying to be strong. You don't feel
you don't feel as a woman. You don't feel that strength and standing with your 2 feet on the ground as a woman, being beautiful, sexually, physically, mentally, with that all the power that woman has. You feel bad for yourself. You are trying to think over the issue, where we don't think over the issue because it's come out as not a dialogue. It comes as a message where there is no going back and forth. Света. Ей на сегодняшний день очень нужна поддержка, любовь, поддержка мужчины. Ей нужно найти, вернее, не найти, она по каким-то причинам не может к себе подпустить родственную душу, потому что в животе это живо, не знаю, как переведется это на английский, нет, это живо, там зарождается жизнь, там связывается мужчина и женщина в любви. У нее этот канал. Подожди, давай я уточню. Chara, one question just to clarify. You are saying you have that attack of what kind of thing? Physical, not when it's you had a flashes and they put you in the chair. What was it? Where is it in the body? Yeah, it's definitely lungs, so grief, you know, so Lungs? I can't breathe properly. Okay, so it's a lung. My breath goes short, and then pain in the sacrum. You know, What the is this? sacrum, the triangle at the bottom of our spine. Yes. Okay. The Света. triangle, yeah, that. Ага. Света, значит, я, наверное, неправильно поняла. У нее не внизу живота, а сзади поясница, где треугольник вот этот, знаешь, на этом. Крестец. Да. Ага, вот Ну, там. как Но бы точка. оно сопровождается с проблемой дышать. То есть у нее именно закрывается как будто доступ с воздуха, и вот очень сильная боль идет оттуда сзади. Ну, вот в животе вот эта вот точка, живот, она может быть сплошной. Угу. Okay. Вот. А то, что тяжело дышать, это уже спазм идет как следствие. Окей, ага. Угу. Вот именно в животе зарождается жизнь, зарождается любовь между мужчиной и женщиной. Она эту точку спазмировала и не может открыть по каким-то причинам. Не подпустив, не пускает мужчину в свою жизнь, который ей очень нужен. Uh-huh. Sveta is saying you have something that you still blocking the man coming into your life. You are not letting yourself to have that support and love from a strong side of humanity. I would say, let's say that. It's something that you are blocking. You are not letting for some reason. You would know. Yes. Свет. Мы никогда не сможем помочь всей планете в плане материнства, либо еще в чем-то, пока мы не поможем сами себе. Потому что мы и есть эта планета. Я есть эта планета. То есть, если простым языком, больная почка не сможет работать в пользу организма. Ее нужно сначала саму излечить, чтобы она давала пользу своему организму, своему телу. And also remember that we are of Earth. The Earth is us. It's a one system. It's like by healing us, we heal the Earth, we heal others. It's like a body, and we have kidneys. One of the kidney is sick, or you sick, and one, not you, one of the kidney is not functioning right. And because of that, the whole system is actually hurt. But if you heal one kidney, you heal the system.
The same with where you're going into you connecting it to our earth, you're connecting it to a woman, and so on. But you don't go far. You go inside. Chara, you feel it? Yes, I feel it. And so I just want to ask, so the sacrum is that what represents the masculine for her? Like, She's or saying did that that come from somewhere area else? is a area that connects all the area around the valley here, connects to Jiva. Let me see. Jiva, it's Indian name of life. Jiva это жизнь, Shiva, правда? yeah. So if you go into that Indian terms of those Vedas, if you know those, also they are Yeah, saying, the Vedas. yep. Yes. So Jiva, that area connects to men and women, that love between the two people, and the issue right there, because you're not letting yourself to have that love for some reason. Yeah, understood. Thank you. Thank you, Chara. We have any other questions that Svetlana can break down and work through, or we can move on? All right. Света, я думаю, что можно дальше идти, что у нас по плану. Благодарю, что ты дала возможность им отработать вот такие моменты. Я бы хотела еще поговорить о том, что наша жизнь, она в целостности нас заключается целостность всех аспектов. То есть здоровье, внешность. То есть здоровье, оно влияет как на внутренний физический план, так и на внешний физический план. У нас эмоциональность должна быть в скопе. И за счет этого мы можем благостно общаться с другими и благостно относиться к энергии, которая протекает вокруг нас, которая циркулирует. Энергия – это не только общение, не только принятие. Энергия – это все, что нас окружает, в том числе и финансы. So completeness of ourself directly related to completeness of everything around you. And if you are complete inside of yourself and you are satisfied with yourself, then you will be satisfied with everything else, and things actually will work the way that you are desire, because it's all energetical relationship and exchange. Света, я вот знаю, пропустила что-то. Including financial. Вот ты можешь делать небольшие паузы, чтобы я могла переводить? Хорошо, хорошо. Спасибо. Еще повторить что-то, да? Нет, я думаю, я просто обосновала и вот дала. Чтобы наши аспекты все были в гармонии, мы должны пошагово прорабатывать каждую. In order to have all aspects of your life in harmony, you need to work through every single one step by step. Это как наше физическое тело. Оно не может скакать на одной ноге. Оно всегда идет физика, психика, физика, психика. И на физическом уровне, в том числе и денежный аспект, которого сейчас очень многие начинают отчуждаться, говоря о том, что деньги – это зло.
And just like the physical body, everything should work in unison. You have 2 feet. You can't jump around all the time on 1 feet. You would need both physical and psychological part of it. So one step at the time, physical, psychological, including finances, where finances are also have a physical representation or manifestation. But физическое, деньги, but Деньги there is это физического. a lot of perception where money and all that related to money are evil or negative or something that damage people or affect them in a negative way. То есть в нашем мире мы живем в материальном, физическом мире на сегодняшний день. И все, что нас окружает, это энергия. So we live in a universe where it's material, physical universe, and everything that's around us is energy. И финансы, и деньги – это тот же самый инструмент, как жизнь без еды, как жизнь без воды, как жизнь в занятии спортом, как жизнь в занятии самопознанием. Это все из единой серии энергии. And money, including money, are the energy, just the same energy as a life without food, or life without water, or life without sleep. It's all energy. И люди очень часто отставляют этот аспект на задний план, перенося духовное развитие и физический процесс совершенствования тела. And a lot of people, most of the time, they put the money in the back, as a secondary, putting on the front only their spiritual side and the spiritual aspects. И так как мы живем в материальном мире, у нас, к сожалению, бывают такие моменты, когда из равновесия нашей духовности и нашей физической слаженности нас выстегивают такие моменты, как платежи за дом, за обучение детей, либо еще какие-то вот эти, как минимум, обязательные платежи. And for this reason, when we are like person feels so spiritual, so high in spirit, and very connected, and taking care of his spiritual side, without accepting the fact that the energy, financial energy, is also energy, similar. There is no good energy, no bad. There is only one energy. Then when the time comes and that person need to pay rent for their room or some service, it's disbalance those people. И я бы, конечно, рекомендовала обращать внимание на все сферы деятельности, в которых мы задействованы в этом физическом мире. My recommendation is look to everything that you see and everything in this world as just an energy. Каждый идет своим путем в этом развитии, в том числе. Просто если кому-то интересен мой путь, то я все-таки решила тоже им поделиться. Вы можете это принять к себе на заметку, можете просто это послушать, когда-то пригодится, а может быть никогда не пригодится. И поэтому я Эладу попрошу, чтобы она более детально рассказала об этом аспекте, об этой энергии.
So, and because this is very important to my spectrum and my life, where I accept money as a part of the energy, and I want to share my experience, my own experience with the finances. For this reason, I invited Alada to talk more about financial energy that represents finances. Ладочка, привет. Алада. Ага, привет, 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 привет. Привет, привет. Привет, привет всем. Значит, я подключаюсь к этой энергии. Вот, и хотела бы сказать, что на сегодняшний день мир движется к цифровым деньгам как одной из возможностей вообще глобальной цифровизации в этом пространстве. Каждому из нас необходимо найти место. Nowadays, the world is going toward the digital finances, which is also have a place in this universe, in this on this earth, and it's also equal to the same money and represent the same value. Здесь важно для себя, поскольку мы очень мощно встали на путь эволюционного развития, то есть мы идем путем эволюции, не путем деградации. Важно не быть оцифрованным самому. And very important that this way that we are going, we're living, is a way of evolution. And very important that in this way not to be, как ты сказала, не быть что? Не быть оцифрованным самому. Not being left on the side of the road. Поэтому сегодня с приходом новых технологий в этой области необходимо изучить, во-первых, эти возможности. And that is the reason now or nowadays it's very important to educate yourself with the new technology. Ну и, естественно, включиться в этот процесс, поскольку be on in the process or turn yourself on into the process. Поскольку этот процесс в ближайшее время будет очень мощно развиваться. Because the process of a digital flow, digital finances is unfolding very fast. Я говорю сейчас о деньгах, я говорю о твердых деньгах, которые необходимо каждому человеку иметь. I am talking about solid finances, which every one of you or everybody should have as a backup. Конечно же, я уверена, что вы слышали о деньгах, которые называются криптовалютами. I'm sure you all heard about the money that calls cryptocurrency. Да, крипто, да, крипто. Yeah, crypto, it's okay. Cryptocurrency. Спасибо, Фредерик. Thank you. И
Кто-то, возможно, в этой области уже имеет информацию и личный опыт. Мне хотелось бы спросить, есть ли в нашей группе кто-то, кто в этой области имеет свой цифровой актив, криптовалюту, либо слышал об этом что-то очень основательно. Is there anybody who heard about cryptocurrency or have experience with it? Yeah, I've been investing for a while. Corey, он инвестирует. Отлично. Инвестируют в криптовалюты? Are you investing in cryptocurrency? Yeah. Да. Поэтому, великолепно, значит, у тебя есть уже четкое понимание, как работает эта система. It's great because you already know how it works. И я предлагаю каждому человеку, во-первых, двинуться в эту область для того, чтобы получить знания, а во-вторых, для того, чтобы получить свою часть актива и иметь возможность иметь эти твердые деньги. My recommendation always is to get to know this market, to get to know what is cryptocurrency is, and invest. Возможно, я поделюсь с вами чуть позже более детальной информацией об этом, когда, возможно, Светлана захочет сделать какой-то денежный марафон. Возможно, так. We're probably going to have a sort of retreat, financial retreat, where I can talk more about it and educate whoever wants to participate and learn more on that topic. Потому что сегодня уже созданы монеты нового поколения, и эти монеты, они являются не только криптомонетами, но они являются и платежными средствами. И есть уже у каждого человека возможность просто очень близко взять это, владеть этим. Вот. И непосредственно эту область в своей жизни просто осознанно выбрать. Вначале что сказала? Я прошу прощения. Упустила я. Я это не вспомню. And nowadays, everybody has the option to learn more about the digital currency. And вот я вот, если ты можешь делать какие-то вот паузы, чуть, знаешь, поменьше, я тогда смогу информацию донести почище. В общем, важно на сегодняшний момент каждому человеку просто взять эту возможность Important that everybody needs to take an advantage of this opportunity. Вот в связи с тем, что я сказала, есть ли какое-то понимание, о чем я вообще говорю, и кто хотел бы задать какой-то вопрос?
Alada is asking if she is clear enough of what she is trying to explain, if you guys follow what she's trying to explain, and if you have any questions in regards to what she's saying. Свет, все awesome. Показали, что все отлично, все понимают. Мгм. Мгм. Хотели бы они узнать об этом более подробно что-то? So Alada is asking if you guys want to get to know what it is, she will share it, but she would need some feedbacks if you guys really need, like if you want to ask her questions or if you want her to give you more details on what it is. Эллада, ну они вроде как молчат чего-то. Мгм. Они, кстати, очень многие, я знаю с Америки, кто, они точно занимаются инвестициями, потому что здесь занимаются ими все. Поэтому они, вот не знаю как, но, наверное, отдельный семинар будет вообще классно запустить, если кто-то будет заинтересован. Мгм. Мгм. Хорошо, тогда я спрошу у ребят, есть ли среди них кто-то, кто занимается трейдингом? Does anybody do a trade, Corey? I know you would do, because you do a cryptocurrency. Corey делает, Да. потому что он занимается этой валютой. Мгм. Отлично. Does anybody else? Да. All right. Вот Corey, да, только. Мгм. Значит, это чудесно, великолепно. Он хорошо понимает, о чем я говорю. Ему Мгм. необходимо просто больше конкретики дать. И, может быть, у него есть лично какие-то вопросы ко мне. Corey, since you are familiar with that, would you like to ask Alada any questions? Or maybe you would have concerns in regards to any sort of your tradings with a cryptocurrency? She will be able to answer. Yeah, no questions come up at the moment. I've been in the space for a while now, and I would make a comment that like just the day today we're speaking it is actually probably one of the better days to start getting into it, because we're at a really nice time right now. I'm sure she knows this as well. So you know, this is great that we're talking about it. I think it's an important topic, and I also really like the point she made about having physical money as well, because you never know what could happen, you know. So I think that's something that I've been just thinking about, and yeah, but I don't have any like questions at the moment, but I'll ask if they come up. Thank you. Он говорит, что нет вопросов, но если он что-то надумает, он обязательно свяжется. В этот момент, но он говорит, что ты, наверное, знаешь, да, вот сейчас маркет хороший для того, чтобы какие-то делать вот инвестиции. И он говорит, ты знаешь, если, ну, то есть сама, да. И к этому еще добавляет, что очень вовремя ты это подняла, поскольку вот именно этот период, он удачный сейчас как раз это и делать. Вот. Да, абсолютно. Yep, you're right, Абсолютно. Corey, you're right. Да, хорошие точки входа сейчас в эту область, потому что рынок настроен на рост и мощное развитие. Yep, right point, Corey. The market is basically striking to go up. Хорошо, тогда мы дадим какое-то время на обдумывание
нужно поставить себе такую некую заметочку, да, что бы я хотел каждому, что бы я хотел знать об этом больше, и готов ли я в этом направлении двигаться, и что мне необходимо сделать, да, чтобы вот в эту область войти легко и радостно, да. So yes, just she asked you, every one of you or each of you to think if you have everything for comfortable financial life. So if you don't have enough sources, ask your questions, what is missing and how you can come up, how you can build that. And if you need her support, she will help you to walk through how to do that. Света, кстати, Лада, я хотела сказать, здесь они же здесь все на маркетинг построено, тут биржа на бирже, но оно же, конечно, это индивидуально, поэтому они даже инвестируют на работе. Вот чек приходит, и с него уже идет инвестиция, вот как у меня. Да, поэтому... Ну, Нам надо будет опубликовать твою информацию, чтобы они могли связаться, если что, вот на этом. Ну, связываться они однозначно будут через тебя, а мы, значит, это все можем легко урегулировать. Да. Ну и мы, оставшись сейчас вот там вчетвером, какие-то детали эти обсудим, как это сделать со Светой и вот с Фредериком все вместе. Я понимаю, что марафон у ребят закончился, я им желаю дальнейшего, дальнейшего движения в этой области, в которую вот они вошли. Я уверена, что после Светиного марафона каждый получил часть вот этой энергии, заряда для этого движения. Вот. Так что я их поздравляю. Lada is expressing her gratitude toward each of everybody here for signing up for this retreat, and she thank you guys and grateful for all your achievements and all your feedbacks. It was amazing to read how much things you just share, and she appreciated, as well as Svetlana. But you guys were staying. It's just from thank you from Lada. Да, я, ребят, тоже хочу сказать, что я с вами надолго, наверное, не прощаюсь. Со многими еще увидимся. И мне очень было приятно с вами провести эти 7 дней. Очень много позитивных отзывов, очень много обратной связи. И я готова с вами дальше идти и прорабатывать все моменты, которые вас беспокоят. Svetlana is also expressing her gratitude toward each of and everybody here, not just here. Our group is amazing group, amazing energy. She absolutely loved every comment that you left, every feedbacks that she received. I tried to catch up and translate everything that was related to your feedbacks. And she absolutely had an amazing experience, and she is not saying goodbye because she feels like it's gonna be continuing, and we're gonna have some other connections for sure, because she's bringing another retreat for our group, not for this group, but for our dry fasting group, and maybe we're gonna connect somehow, somewhere through the other retreat. Okay, so I think it's a time, if you guys want to express feelings, share your highlights. What is the high that you touched and you broke through something that you couldn't do it on your own, and that retreat gave you that opportunity, and now you're looking back and you can say, I've got it. Could you share this with us, please? We can start with Doina, because I see you actually have your mic on already.
Actually have one more question. I Yep. think that I would like Svetlana to elaborate a little bit more on the consolidation of the state, how we proceed further. Because I remember from the first day when she explained us the 3 steps of how the child is fed, then he is given a dessert to fix that state, and then the next step when the child goes into the world to just experience and know the world, the adults don't do this. And I remember her saying that she will give us an insight on how adults can go further on this 3rd step. I think it is related to fulfilling our true soul desires. Мгм. Светлана, вот, кстати, Дойна, у нее есть встречный вопрос, касающийся первой лекции, второй лекции, где был разговор про еду, как она формирует эти наши привычки и наше вот это attachment, наша взаимосвязь с едой. И она говорит, ты объяснила, как она формируется при рождении, как она формируется в возрасте подростка, но 3-я ступень, где как решать вопросы в взрослом состоянии, она говорит, мы как-то вот я просмотрела видео, и я потеряла немножко вот эту ступень. А во взрослом состоянии ее, это нужно четко понимать, как она к нам пришла с детства, как мы ей поощряем в юности, и во взрослом возрасте это нужно просто осознанно не допускать поощрения юношеские едой. So the third one, to prevent, right, to prevent that happening from happening and happening again, going back to food, if I got your question correctly, on how to deal with the 3rd stage, right? Okay, so she's saying the important side of it is understand that connection that comes from the birth transformed into a 7 kids life, or juniors, no, like kids between the babies and not adults yet, not teenagers yet side, right, where we're cheering them up and calming them down with food, understanding that connection, and start preventing that connection and that cheering us up, and keep going with that calming down with the food. So that is like force yourself to understand that connection, and whenever you feel any emotions, you know the next step that's coming is calming yourself with the food. You already know that. Prevent that. Switch it with anything else, with something else. Правильно? Заменить чем-то. Да, это либо нужно четко отследить эту эмоцию. Если ты действительно хочешь на сегодняшний день этого вкуса, то нужно тогда им максимально насладиться. Не просто закидывать в топку все. А если ты можешь получить эмоцию от другого, то нужно получать ее от другого. And in adult life, you just need to understand what emotions. Are you looking for emotion and satisfaction that connected to that food? Then if you calming yourself down or treating yourself with the food, then enjoy it without throwing everything down to your throat. Sit down, consciously enjoy what you're eating right now. Enjoy with all the taste, with the feeling inside, like when you're smelling the flour. Similar way. But don't forget, this is an emotion. It's not a physical need. Okay. То есть своя жизнь, она в осознанности перестраивается немного по-другому. Например, мы с детьми на праздники на какие-то делаем не застолья,
А что нам дает больше эмоций? Например, съездить на море, сходить на батуты, сходить на скалолазание. То, что дает истинную эмоцию, подкрепленную адреналином, который выкидывает гормон радости, гормон счастья. And to prevent also something from happening and then create a new habit, switch all your holiday sitting around the table, making food, making cookies, switch it with something different, which is activity. It could be the trip to our ocean, or jumping on the in the sky zone, or sort of on the trampoline, or climbing, or walking in the woods. Do something that you engage your body with, so your mind will be there as well. Because all that you need to do is trigger the physical activity that will release adrenaline, which will release hormone of happiness and satisfaction. Наше взросление определяется не возрастом. Наше взросление определяется тем, что мы честно перед самим собой показываем те желания, которые нам хочется, не заедая их. Our maturity represents not our physical growth or readiness to be adult, not being adult as a physically body being adult, but our understanding of our emotions, понимание эмоций, понимание истинного желания, чего ты хочешь, и давая себе эти эмоции через истинные желания, потому что еда никогда не становится истинным желанием, это всегда заедание чего-либо. Yeah. So the maturity is when you understand your true desires, and you letting yourself to release those or to do what you're truly looking for to do, without interrupting your desire with the food, because that's what we do. We're suppressing our desires with the food. Just switch that. Face your desires, face what you truly want, and whenever you have a feeling of craving, go into yourself and ask yourself, craving what? You not craving food, you craving emotions. Emotions of what? What are you missing? Are you missing going somewhere? Are you missing to have that? All you're missing is a hormone of happiness and satisfaction, and that's where you're suppressing it with food. Doina, was it, did Svetlana answer the question? Yeah, definitely. Thank you very much. Thank you. Thank you. I think now, since we went over all the questions, or if anybody still have some concerns or some additional questions, please feel free. This is the moment. If we don't, then let's start with feedbacks. I can start. You know what, guys? I feel like it's my home. And like, who said that? I feel, Judah, did you say it? That I feel like I found a new home on unknowing universe, something like that, something really cool. I love that. Yes, I appreciate every single one of you for your patience. From my heart to every one of you, I want to send you my gratitude, my love, my appreciation for sticking with me here with us, with this time when I was translating and didn't get the point and was communicating and back and forth.
I love you all. I enjoyed your company, your faces. Appreciate that whoever was having a camera on, camera not on, it's absolutely fine. But I just love that you guys follow up. Whoever was able to participate, it's great. You all was watching recordings, and I love it. And I loved all your comments. And I think I should stop because I'm not gonna let anybody else talk. Thank you so much, guys. Thank you so much. Does anybody else want to say something? Actually, that was such a great challenge. Wasn't a challenge, huh? It was such a challenge for me, and such a great bonding, if I said that right, with all of you. I can start. Doina, please. It was such a great group energy. I think it made all the difference to be all together in this, to have this support. For me, the two things that I take from this retreat is the fact that I don't have cravings anymore, as I did on my previous dry fasts. When I got out, I just wanted to drink something and then go and eat something that I wanted. Now I just drank juices and I feel satisfied. Hopefully this state will will last, will stay with me for longer. And the second one is the new understanding on sleep. It made such a difference in my mindset, because always I was trying to fall asleep at the right time, to get good rest, also taking the children to bed. No forcing them anymore. Exactly. And now I feel so free, because during the day, always I wanted to share my time between my children and what I wanted to do with them, and between the time for me, for my activities. And now I can focus during the day on my children and be relaxed with them, do the things I want with them. And during the night, I know that it is the time for me. And also last night, I didn't force my kids to go to bed at their usual time. Yes, it was so a very relaxed atmosphere in the house. I will see how it will go further. That's awesome. Thank you. Thank you. Thank you so much. I'm so happy you feel this way. Do we have anybody else who want to give us a feedback, or to whoever you want to give a feedback? Maybe you want to give a feedback to yourself and say, thanks myself, I did it, or something like that. Albina, you didn't translate to Svetlana what Daina said. And the other thing is, I did not. Oh my God, you are right. I did not. Света, знаешь что? Вот он мне напомнил, что я тебе не перевела. Очень хорошо, что Фредерик здесь, потому что он меня постоянно якорит на всякие. Альбина, ты вот это не забудь, а это помни. Света Дойна говорит, что большое благодарность выражает за все знания и навык, что она получила, поскольку у нее было очень много прорывов. Особенно яркий это понимание еды, вот этого всего вместе. Сделала акцент она на том, что у нее нету потребности сейчас в еде совсем, вот с момента, что она вышла. Она до сих пор на соках, и у нее нету пока желания возвращаться. А в традиционном сухом голодании у нее постоянно ее кидало в еду сразу, и она переедала, просто вот не останавливаясь. У нее сейчас это отпало. И второе, она говорит, что понимание вот этого сна и процесса, взаимоотношения со всеми вот процессами физическими, глубинными,
дало ей столько понимания, что вот она говорит, даже в доме у меня какой-то порядок сейчас в плане того, что я даже вчера детей, ну, как бы не укладывала, как обычно, вот с каким-то надо спать, это время, и я дала себе свободу, потому что я знала, что у меня будет ночью время для себя. И был очень классный день, поскольку днем это был день для детей, они, когда захотели, тогда ушли спать. Была абсолютно разряженная обстановка в доме, демократическая и комфортная для всех, а ночью я занималась своими делами. Так что она Здорово. благодарит тебя. Thank you. It's awesome, awesome. Thank you, Frederick, for reminding me. Okay, and Doina, there's something else you had said, I think, on the chat about creativity abilities, creative ideas coming, and something Yes, you had you started, did. and you left it somewhere, and now you realize that this flow. Yes, I did. I had some things set aside to write some articles and so on, and I just didn't get to do them because of the time, which I didn't have always, and also the creativity. And I just sat by my laptop and I started writing, and everything came out so easily. It was great. Congratulations. Thank you. Thank you, Дуэна. И она говорит, у нее очень много креативити было во время процесса, и она вот все, что ей надо было как бы завершить, отпубликовать и так далее, оно все завершилось очень легко, и мысли приходили к ней в потоке таком. Thank you. Okay. Thank you, Doina. Laura, do you want to say something? Yes, thank you, Frederick. I'm very, very happy that I was able to participate in this retreat. It was really amazing. And, you know, for me, I think I learned about the limitations that I thought I had that I was able to overcome. And today was a very rewarding day for me because here in Canada, it's a holiday. It's Canada Day. So there were 2 celebrations that I went to, and there was so much food there, and I was very tempted. But normally I would just cave in and eat, you know, whatever I don't want to eat. But I was actually able to bring something there, and I didn't touch it, and I just had orange juice. And this is the first time I think I've been able to do that, you know, to be in a social setting where there's great food available and enjoy myself. And I kept thinking about that image of just looking at a flower and smelling it, you know, not having to eat it. So very empowering. And also, Albina, I really want to thank you because I think you have done an amazing job with us, like staying with us throughout the day, giving us your support and your positivity and your passion about all of this. And yeah, you're a beautiful person inside and out, no question. Thank you so much, Laura. Thank you so much for your words, kind words, and so nice of you to say that. Света, Лора, у нее очень хороший опыт, она вообще очень благодарна, тоже было очень много открытий у нее. Очень много интересных проработок внутренних. Она нашла то, с чем ей надо работать. Она это не могла открыть себе. И семинар твой, благодаря твоему марафону, ей удалось найти те зацепки и проблемы, с которыми она не может никак, не могла никак разрешить их. Но сейчас у нее уже понимание и какое-то принятие, что они у нее есть, то есть она может уже с ними работать благодаря твоему марафону. И она также хочет подчеркнуть, что сегодня у них в Канаде большой праздник, праздник Канады. И она говорит, она была на 2 больших приемах, где очень много еды было. И она говорит, в любой другой день в своей нормальной жизни, когда в прошлом, она говорит, я бы уже накинулась и кушала, пока вот просто вот не остановилась, пока бы не ушла. Но, говорит, это был первый раз в моей жизни, что я
вообще смотрела на еду, и я ничего не тронула. Я смотрела, постоянно вспоминала, как ты сделала вот эту метафору, привела, что для тебя еда — это как цветы теперь. Ты же их не кушаешь, ты же их нюхаешь, да, но кушать не обязательно. То есть ты уже себя уже поблагодарил вот этим запахом. Вот интересно. И она только orange, как он по-русски? Апельсиновый сок выпила, да, и вот все. Вот такие вот Здорово. интересные. Awesome. Thank you, Laura. Thank you for your feedback. Thank you, guys. Frederick. Oh, Corey, do you want to say something, Corey? Sure, yeah. Yeah, this has been great. And it's been really great. I mean, I've spent a lot of time in these circles for quite a while. And I've also taught, healing methods and detox and cleansing through, juicing or fruit diets and all that for so long. So dry fasting had been, a new practice over the past 3 years or so. And it was just recently that I did a dry fast where I felt the difference into the more self-autonomous or breatharian pranic living type energy, where you just like Svetlana has been saying, there is a clear difference between dry fasting and autonomous living. And so I found this process here, like I felt that shift again. And it kind of just rooted it in more deeply, where I can see way more clearly now living a life where you're free from everything, and yet you can choose to engage in certain things if that's what it is, but there's a freedom that occurs with the food and the water consumption. And the sleep is a new thing for me, but I remember actually in 2013 in a ceremony, I had like a laughing attack experience because I started thinking about the idea of sleep and how ridiculous it is. And I was just caught in a loop for like 30 minutes just thinking about it and laughing. So it was so funny coming into these initial videos of the past few weeks that you guys had translated previously, with Svetlana and Anastasia and some others, and then doing this retreat where all of that was kind of coming full circle again. So something I'm going to continue to deepen into, which is, yeah, just beautiful. I think the group dynamic is very helpful too, especially for people that are newer. I mean, for me it helped, but I think for people who are just starting can be really helpful to get them going and to have that support when the fears come up, because that's all you need, just someone to listen to you. Like we saw with Aiden, I think is a good example. He's going longer than almost everyone. Not to say it's a competition, but it's just interesting because he had so much and he was sharing so much, and everyone was just hearing him out. And I think that is really important. Lastly, the art therapy piece was very beautiful because, like I said, I've done that before quite a few times, and this one, the way Alada guides it, and just the depth of the process, I think is very effective, and something I'll probably introduce to my communities. So I may, I don't know, we'll talk about that later, but I think, yeah, very, very effective there. So yeah, so thank you, Albina. Yeah, I do echo Laura's statements about your efforts. It's just a lot of effort and a very great effort. So yeah, thank you. And thank you, Frederick, because I never would have found any of this without Frederick and his efforts and his work, with a previous person I watched the interview with. So that's nice. And spasibo, Svetlana, spasibo, and Elada. I picked up some things, yeah. Спасибо, родной, спасибо. Thank you, dear. Yeah, thank you. Света, Эллада, ну ты, наверное, поняла, да, он благодарит тебя, потому что это был самым большим для него таким открытием работы с глубинными целями, и потому что он сам по себе креативный такой. И, конечно, он давно уже делает и голодания, и сухие, и на фруктах он очень давно уже сидит, он фруктоед, овощи, фрукты.
очень большая практика водяных голоданий. Этот ему марафон помог в плане чего? Вот именно работы на глубинных моментах, где все связалось в одно. То есть вот это вот, что видео мы переводили, и ваше, и Светлана, твое, Анастасина, мы переводим дальше, это все в прогрессе идет, потому что очень много работы, ничего нет на английском, поэтому они все это очень ждут. А вот этот марафон, он как бы завершил этот круг возможностями, как и что происходит, как это в целостности работает. Со сном было для него новое, очень интересное, он дальше будет практиковать. Рассказал смешную историю со своего вот колледжа, когда в 2013 у него там была приступ смеха, когда он подумал, как все-таки глупо, что люди тратят большую часть жизни на сон. И вот он говорит, я 30 минут не мог успокоиться. Думал, ну что за глупость вообще, мы рождаемся, чтобы спать. А сейчас, говорит, я вернулся в то состояние, и я думаю, вот как все-таки вопрос не просто во мне, вот так вот я не мог просто принять этот факт. Света, Эллада, и вот опять же таки подчеркну, твоя практика была просто прорывом для него, поскольку он очень давно занимается терапией арт-терапией, но вот это было вообще просто уровень какой-то космический, потому что проработка глубинных проблем именно через арт, вообще он говорит, я просто потрясен, и он также будет делиться этой практикой своей социальной сети, и, возможно, даже общаться с тобой по каким-то моментам, если он сказал, что позже, типа, это можно обсудить позже. Вот так. Благодарю. Конечно, конечно. Thank you. Thank you so much, Corey. You guys are amazing. Frederick, you turned on your mic. You want to say something? Yeah, maybe July, if you're around, we can hear from you, or Judith, any of you. If they want, if they feel like there is there is no like requirements. Guys, thank you so much for you all being here again. And if you feel like Judith, I think Judith is ready. Yes, Oh, Judith, your connection. That is now I think I'll give you an idea. You can do a short video. Ooh. See, Frederick wants to post it. He wants. We can't hear you, and I know even she can't hear us quite well. So I'll have just mute her. Frederick, you've been mean. No, I'm joking. We can't hear. Judith, okay, she has realized that we can't get her. Judith, I think what you're going to do, you guys has a short clip. If she feels like we would, absolutely. If any of you feel like to share and tag Svetlana directly, please feel free. If you want to do some sort of tag drive fast for increasing our community, bringing this type of practice more into our community, please feel free. And that would help us all to just bring this lifestyle to more people to understand how important that piece of understanding and aligning all the specters of all life together. Thank you. Thank you so much. All right. Now, I wanted to say this. With this kind of lifestyle, especially the breakfast, let me say this. The first thing, my expectation with the retreat was we are going to learn, I'm going to learn how to live an autonomous lifestyle. But I did not know that it is step by step. Me, I just thought you stop to eat and you start to live like that. So this retreat has made me know it is step by step. There are breaks. Then you keep on persisting as you grow. The other thing, which is very key for me in this meeting, is that
when you have this kind of a lifestyle, like now Celta is living, Svetlana is living, she's having all her time. If you take her age, let's say she's living now, let me say from the time she started to live, maybe 3 years ago, maybe 2 years ago, with a person of the same time and age, you realize that this person is quite much ahead in achievement because you have all the time, 24 hours. The other person is missing not even half, more than half, because there's a lot of time used for eating, a lot of time used for preparing that food that you want to eat. There's a lot of time, working time alone is just maybe 8 hours, or the other times used for traveling here and there. So you have all your life times compared to this other person who's living normal life times maybe 3, 4, 5 times, because also your way of thinking, your way of the ideas that are flowing, the energy that is flowing, quite different with the do you remember people were being taught about how to awaken both sides of the brain? So you on your side, you are working full. I don't know. You can't be compared to a person living normal life. It is times. It's not even times 2. You are much, and you can achieve so much within a very short time. That is very key for me. That is very key for me. So those 2 things are the main thing that I've gotten out from this retreat, and we are in this journey to make sure that we have ourselves experience it, our own self experience it. Thank you. Thank you. Света, значит, Фредерик хотела... Он, конечно, очень, как ты сама уже знаешь, давно я говорю, он очень прям влюблен в этот образ жизни с момента, как мы его познакомили с ним. Он, как сказать, знаешь, вот когда просто вот живет этим процессом, просто вот в процессе, пытаясь вот на себе прочувствовать, попробовать и посмотреть и принести. И у него, конечно, очень потрясающий вот именно подход к этому, интересный, где он говорит, вот посмотрите на Светлану, допустим, вот сколько ей лет, да, человек рядом с ней ее же возраста достиг 3 раза, в 4 раза меньше и достигнет к ее там за год ее жизни в 50 раз меньше, чем она достигнет, потому что у нее все время на руках, ну как в переводе грубом с английского, у нее все время свое время оно у нее в руках своих, то есть никто другой им не владеет, кроме нее самой. То есть, и вот она не, люди не стареют, а она взрослеет, мудреет. То есть у нее нету процесса как будто бы вот старения, у нее взросление и приобретение более навыков, которых нету у обычного другого человека. И это поэтому очень прям возбуждает такой интерес и побуждает пробовать и на себе, и проходить вот такие моменты, вот такие марафоны, чтобы просто дать возможность телу и сознанию почувствовать эту разницу и посмотреть, твое это или нет. Благодарим тебя за твой богатый опыт, за то, что ты поделилась с нами. Не могу даже остановиться, и каждый благодарен. Да. Thank you so much. And lastly, also health, because these things affect your health. Самое важное, что все выражается на твоем здоровье, то есть насколько здоровье твое улучшается. So the point is, the person living the other way of life can't be compared to you who is living now free from food. I think this is just the best news that can happen to a human being on earth now in this our generation. Thank you, Svetlana. Thank you for your timing. Thank you everybody that came for this for this retreat, and thank you so much, Albina, for being available. I've not met anybody who can be available the way you are 24 hours. Thank you. Thank you guys. Thank you for having me. I love you all, sending love, respect you all, recognize you all, and all, let's keep connections. And if you have anything, or if you want to go back to Svetlana somehow, please feel free to reach out either to Frederick or to myself, and we will be available and we'll make happen any private consultations. Svetlana and as well as Alada are giving away
And this will be as additional. If you have any requests, please feel free to send us an email. Спасибо большое. Ну все, мы прощаемся. Благодарю еще раз вас обоих, Эллада, за твою такую огромную помощь с финансовой стороны и поддержку во всех вопросах. Света, тебе, конечно, тоже благодарность особенная обоим. Обнимаю вас обоих, целую. Пока-пока. Have a great night, guys. Have a great achievement in life. We'll see you soon. Bye-bye. Bye-bye, everyone. Bye. Bye. Thank you, everyone. Bye, Svetlana. Bye, Laura. Bye, Frederick.